Hello friends, how are you doing? ዛሬ ሌት ባለ ነገር መጠናል ደግሞ ይሄ 31ኛው ቀን ነው። ሌት የሚያደርገው ደግሞ የፍቅር ደብዳቤ በእንግሊዝኛ እንጽፋለን። የጻፍነው ነገር በውስጡ ደግሞ ማአት የሆነ ቮካብላሪ ከዛ ውስጥ አውጥተን እንማራለን። ሙሉ ያን ደብዳቤ ስክሪን ላይ ማለት ነው እንደዚህ ያያየን ነው ማለት ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። Stop following me ይላል። በደንብ አድርጋችሁ ከመጨረሻው ቪዲዮ ብታዩት you can have a lot of words, a lot of phrases and a lot of expressions at all right? So you guys, how are you? How are you? So how are you? But I am fine. I'm good. All right. So I'm gonna read this. They got the maralanesti. Yefikr debdabe. It said that my dearest ex black. Safut maladino. Yeni utila. From the very first moment. I met you ካገኘሽ በመጀመሪያ ጊዜ ከዛ ቅጽበት ጀምሮ ይላል I knew I was head over heels right for you ይላል ስለዚህ I am head over heels for you ሲላችሁ አንድ ሰው ምን ይያላችሁ ሙሉ በሙሉ ለአንተ በፍቅር ወድቅ ያለው ፍቅር ዞኛል ሲል ምን እንደምትለው head ምንድነው ራሳን over heels እስቲ ሲበልሲ head over heels በልሲ head over heels heel ምንድነው heel እንትና አለ ጫማ heel ከፍ ያለ ማለት ነው ስለዚህ ተረከዝ ነገር ከፍ ያለ ተረከዝ ስለዚህ I'm head over heels for you ካልካትላንቷ በፍቅር ምን ብያለሁ ጠብ ብያለሁ ፍቅር ዞኛል I'm completely in love for you ማለት ነው ላንቺ በፍቅር ወድቄያለሁ ስትላት ማለት ነው ስለዚህ are you head over heels for somebody no ስለዚህ እንደዛ ይላል ማለት ነው interesting it's amazing how you came into my life ወደ ህይወቴ አመጣጥሽ በጣም የሚገርም ነው and it turned everything upside down so what's the next vocabulary turned everything upside down ስለዚህ upside down if you say someone that you turn it upside down ካላችሁት ሙሉ በሙሉ ግልብጡጡን ያወጣው ያላችሁት ነው የተገባ ነው you came into my life ወደ ህይወቴ መጣሽ and it turned everything upside down ሁሉ ነገር ምን አረግሽው you completely changed it ማለት ሁሉ ነገር ቀየርሽው ግልብጡጡን አወጣሽው ማለት is that okay so the upside down የሚለውን በፖዚቲቭ መልኩ ነው የተጠቀምንበት ማለት ነው so it just said that listen እንደዚህ ይላል it's amazing how you came into my life and it turned everything upside down okay ወደ ህይወቴ አመጣጥሽ የሚገርም ነው ከዛም ሁሉንም ነገር ግልብጡጡን አወጣሽው ማለት ቀየርሽው ነው you changed everything completely so what do you mean by to turn something upside down and the ነገር upside down ማድረግ ምን ማለት ነው if you turn something upside down it means that you change something completely አንድ ነገር ሙሉ በሙሉ በቀየር ማለት ነው is that okay that's so beautiful okay that's it you light up my world light up ምንድነው you light up my world ሲል አሁን አንድ ሰው ምን ይያልካት ነው እሱ ያድባሩስ ብላ አታውቅም oh honey you light up my world what do you mean by light ምንድነው መብራት ነው ስለዚህ አንድን ሰው you light up my world ካላችሁት ማለት ነው ዓለሜን ብርሃን አደረከው አበራው ማለት ነው የተገባ ነው you light up my world and make me feel on top of the world look see ሌላ አሁን ምን አለች light up ብሉሲ light up you light up my world ካላችሁ ዓለሜን አበራው ያላችሁ ሰው you light up my world and make me feel on top of the world ሲል ምን ያለ ነው ማለት ነው አሁን ምንድነው ደስተኛ እንደሆን just to feel or to make someone feel on top of the world means to make someone happy to make someone great ስለዚህ አንድን ሰው በቃ ደስ እንዲለው አደረግሽኝ ስለዚህ on top of the world means extremely happy ማለት ነው በጣም ደስተኛ ስትሆን እንደምትለው I'm on top of the world say I'm on top of the world yeah on top ታቃላል ስለዚህ ዓለም ወርድ ዓለም ነው አይደል I'm on top of the world ማለት በሌላ አባባል ምን ማለት ነው I am extremely happy I'm feeling great ማለት ነው ስለዚህ በጣም ደስ ሲላችሁ ምን እንደምትሉት I'm on the top of the world thank you for everything you did so that to be on top of the world means to be extremely happy ማለት ነው በጣም ስትደስቱ I'm on top of the world
Can you tell me the time you were on top of the world in your life, Mickey? Can you tell me the time you were on top of the world in your life? No? እንደዚህ አይነት ደስታ አልለመድኩም ነው? Can you tell me that time? No, not yet. All right. Okay, interesting. I was on top of the world during my graduation day. ማለት ትችላለች አይደል? I was on top of the world during my wedding day. Are you married? No. All right. This ወደፊት ታያለ ማለት ነው. Okay, interesting. ስለዚህ what do you mean by on top of the world? To be extremely happy or sad? To be extremely happy. All right? To be extremely happy. Okay? You light up the world and made me feel on top of the world. Stand level, see? You light up my world. What is it? Light up. My world. Alamin minaragshu no. And make me feel on top of the world. Yeah? Interesting. All right. I really like this expression. Okay? Every day with you feel like a dream. Yeah? Kanchi ga mahon hulgize ምንድነው ማለት ነው? እንደ ህልም ነው። ይተከፈን feel like a dream. And I know I am on cloud 9. Okay? When we are together. You know cloud, see cloud ምንድነው? ደመና አይደል? 9 ምንድነው? 9 number 9. ዘጠኝ ቁጥር አይደል? On cloud 9. On cloud 9. እሺ ደመና ዘጠኝ ቁጥር ላይ. No, it doesn't mean like that. If someone is on cloud 9, it just means that that person is extremely happy again. That's the same with on top of the world. All right? So when you say I'm on cloud 9, it just means that I am extremely what? Happy ማለት ነው አሁንም. On top of the world ከሚለው ጋር አንድ ነው ማለት ነው. ስለዚህ I'm on cloud 9 ስትል ምን ማለት ነው? ዘጠነኛው ሰማይ ቁጥር ምናምን እያልክ ሳይሆን ምን እያልክ ነው ማለት ነው? You are talking about your ecstasy. You are talking about your extreme happiness. So I'm on cloud 9. When I am together, when I'm with you, but see, when I'm with you, I'm with you, and I'm on top of the world, or I'm on cloud 9. But this stuff So to be on cloud 9 means to be on top of the world. It's the same, to be extremely happy. Yeah? Do you understand me? Yes. All right? For example, when Edward is with his wife, he's on cloud 9. Right? So to be extremely happy. ስለዚህ በጣም ደስተኛ ስትሆኑ on top of the world ከሚለው ጋር አንድ ነው ማለት ነው። Okay, together. ስለዚህ አንድ ላይ ስንሆን በደስታ ፈነጥዛለሁ ነው የሚለው ማለት ነው። Is that okay? በጣም ደስ ይለኛል ያለ. Whenever we talk, በምናወራበት ጊዜ you have this incredible ability to make me spill the beans. አንድ ላይ ስንሆን ሚስጥር ታዘክ የማዘክዘክ ምንድነው? incredible የሆነ amazing የሆነ ገራሚ የሆነ ምን አለሽ? ችሎታለሽ ሚስጥር ለማዘክዘክ እኔን ነው የሚለው ሚስጥር ለማስወጣት ይላል. And share my deepest thoughts. So to spill the beans is another very interesting expression we did learn last time. So spill ማለት መድፋት ነው አይደል? Beans ማለት ባቄላ. ስለዚህ ባቄላዎች መድፋት ማለት ሳይሆን to spill the beans means to reveal a secret. ሚስጥር መዘክዘክ ማውጣት ማለት ነው. So this guy is saying that you have an incredible ability to make me spill the beans. Do you understand me? እኔን ሚስጥር ለማስወጣት የሚገርም ችሎታ አለሽ ይላል። የተገባናል? So when you're together with your girlfriend, do you spill the beans? ሚስጥር ዝም ብለህ በቃ የማይወራው ሁሉ መዘክዘክ ደስ ይልሃል ወይ ማለት ነው። Who makes you spill the beans? ማነው ሚስጥር የሚያወጣጣ? Who makes you spill the beans? ጻፉልኝ comment section ላይ So what do you mean by spill the beans? Mickey, what do you mean by spill the beans? Spill ምንድነው ያልኳችሁ? መድፋት beans ባቄላዎች አይደል? ስለዚህ ባቄላ መድፋት ሳይሆን to spill the beans means to reveal a secret completely. ሙሉ ለሙሉ ሚስጥርን መዘክዘክ ማውጣት ማለት ነው. Is that okay? Are you good at keeping a secret? Or you spill the beans? ምን አይነት ነው የሳቀብኝ? All right. Okay. So that's it. And I feel so comfortable with you. ካንቺ ጋር በጣም ይመቸኛል. I feel so comfortable with you. I feel so comfortable with you. እስቲ በሉ እስቲ I feel so comfortable. I feel so comfortable with you ማለት ካንቺ ጋር ሙሉ በሙሉ ምን የሚሰማኝ ነው? ምቾት ነው የሚሰማኝ ነው። ምቾት ነው የሚሰማኝ. Knowing you have my back. Through thick and thin. Through በሉ እስቲ thick and thin.
and the way you pronounce what matters right now. Through በልሲ በኩል thick ወፈር ያለ and thin ቀጭን ስለዚህ በወፍራምና በቀጭን በኩል no it doesn't mean like that. When you say that you are by my side through thick and thin means you're talking that person you are with me during both bad and good times ያላችሁ ነው በጥሩም ሆነ በመጥፎ ጊዜ ማለት ነው through thick and thin የተግባባን ነው for example አሁን ሚኪ ማሪ you are with me through thick and thin ብትለኝ እኔ ጋር በክፉም ሆነ በጥሩ ጊዜ እኔ ጋር ነው ያልከኝ ነው ስለዚህ በጥሩም ሆነ በክፉ ጊዜ ስትሉ ምን የምትሉት through thick and thin ሲበልሲ through thick and thin so who is your friend you guys in video ያያለ so who is your friend through thick and thin ማን ነው በመጥፎና በጥሩ ጊዜ ጓደኛችሁ ለምሳሌ my mother is with me through thick and thin my brother is with me through thick and thin right do you understand me thank you so much you are always with me through thick and thin በትውልት አንድ ሰው በጣም አመሰግናለሁ ሁሌ አንተ በመጥፎም በጥሩም ጊዜ እኔ ጋር ነህ ስለዚህ በጥሩም በመጥፎ ጊዜ ስትሉ ምን እንደሚባለው በእንግሊዝኛው ሚኪና አስተውስ ነገርኝ through thick and thin and that's result through thick and thin all right that's so beautiful so that's who's your friend through thick and thin write it in the comment section write it in the comment section it's rare to find someone ከስንት አንዴ ነው it's rare to find someone with the apple of my eye all right the apple of my eye with the apple of your eye with the apple of your eye በጣም ተወደሶ ማን ነው ስለዚህ the apple of my eye ነው ያላት አይደል it is rare to find someone with the apple of my eye እንዳንቺ ያለ የሚወድ ሰው ማግኘት በጣም የሚወድ ሰው ይከብዳል rare ነው ከስንት አንዴ ነው የሚለው it is rare ስትሉ ከስንት አንዴ ማለት ነው do you understand me so for example and so you are the apple of my eye ካላችሁት apple ምንድነው apple ታውቃላችሁ you know the meaning of apple የምትበላው apple አይን ያይኔ ምንድን okay so ያይኔ apple ሳይሆን በጣም የምትወዱት ሰው ከሆነ you are the apple of my eye እንላለን ማለት ነው እየተባባ ነው my mother is the apple of my eye yes or no my sister my brother my wife or my boyfriend my girlfriend my husband ያላችሁ with the apple of your eye I want you to write it in the comment section again በጣም የምትወዱት ያይኔ ብሌን የምትሉት ሰው ማን ነው write it in the comment section my wife is the apple of my eye my husband is the apple of my eye ያላችሁ ጻፉልኝ ማለት ነው right that is so beautiful that's all adver with the apple of your eye who is the apple of your eye my wife my wife all right my wife adver እንዲሁ አይናፈሩ ምን እናርገው ነው አሁን እኮ ጥያቄው and who brings out the best in me the way you do interesting I know that life can sometimes throw us a curveball what do you mean by a curveball curve ምንድነው curve ታውቃላችሁ curve ነገር ታውቃላችሁ ball ምንድነው ኳስ ነው አይደል a curveball ማለት ምን ማለት ነው የከርቭ የሰራ ቦል ማለት ነው የማይጠበቅ ነገር ማለት ነው sometimes life throws us a curveball sometimes life gives us a curveball ካላችሁ አንዳንድ ህይወት ምን ትጥልብናል የማይጠበቅ ነገር ትጥልብናለች ታመጣብናለች ስትሉ ነው ማለት ነው understand don't worry take it easy sometimes life throws us a curveball ሲበሉሲ sometimes life throws us the curveball ምን ማለት ነው throw more ነው መጣል ማለት ነው ስለዚህ ምን ታረጋለች አንዳንድ ህይወት ያልተጠበቀ ነገር ታመጣብን ትጥልብናለች ነው is that okay I think that's true so what is a curveball adverb something which is unexpected expected or unexpected something which is unexpected is said to be a curveball this is a curveball ካልኩኝ ይሄ የማይጠበቅ ነገር sometimes life gives a curveball right do you understand me ስለዚህ የማይጠበቅ ነገር የሚባል በእንግሊዝኛ a curveball ይባላል አሁን ለጉግል ብትሰጡት ይሄን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ከርቭ ኳስ ነው ብሎ ቢሰጣችሁ ወደዚህ ኮር ብላ ይተበዛዛ ይወረጋ
ግን የማይጠበቅ ነገር ነው ማለት ስለዚህ የሆነ ነገር የማይጠበቅ ነገር ሰው ሲፈጠርበት take it easy ፈታ በል ዘና በል take it easy because sometimes life gives you a curveball yes or no is that not true that's true yes or no that's true okay so a curveball means something which is unexpected but with you by my side ነገር ግን አንቺ አብረሽ ካለሽ I believe we can handle anything you always know how to weather a storm right weather the storm do you know the meaning of weather storm weather means no የአየር ጸባይ storm means no አሁን ንፋስ ነው storm ይባላል sometimes you always know how to weather a storm to weather a storm means to pass through difficult times አንድን ችግር እንዴት ማለፍ እንዳለብሽ ሁሉ ጊዜ ታውቂያለሽ ይላል so what do you mean by to weather a storm to get through difficult times what does it mean to get through difficult or good times difficult times ምን weather እንግዲህ አየር ጸባይ ነው storm ማለት ደግሞ ማለት ነው አውሎ ንፋስ ነገር ይተከላል ስለዚህ አውሎ ንፋስን እንዴት ማለፍ ታውቂያለሽ ማለት በሌላ አባባል ምን ማለት ነው አስቸጋሪ ጊዜን እንዴት አድርገሽ ማለፍ ታውቂያለሽ ነው ያለው so do you have the ability to weather the storm say yes or no do you have the ability to weather a storm yes. or do you cry yes. you have the ability to weather a storm all right okay ስለዚህ አሁን አንድ ሰው እንዲህ ካላችሁት I have the ability to weather the storm ካላችሁት ምን እያላችሁ ነው ማለት ነው እንዴት አድርጌ ችግሩን ማለፍ እንዳለብኝ አውቃለሁ ማለት ነው ስለዚህ weather the storm ማለት ነው ችግርን ማለፍ አስቸጋሪ ጊዜን ማለፍ you always know how to weather a storm ነው ያላት አይደል እንዴ እንዴት አድርገሽ ችግሩን ማለፍ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ ነው ያላት is that okay all right እንደዚህ ብላችሁ ጻፉለት እስቲ ለአንድ ሰው ደስ እንዲለው thank you very much you are always with me through thick and thin and you know how to weather a storm therefore I'm on top of the world thinking about you ጻፉለት ይችን ጻፉለት right okay that's it and keep me grounded when things seem up in the air you know the meaning of up in the air up in the air what do you mean by up ወደ ላይ ነው in the air በአየር ወደ ላይ up in the air what do you mean by up in the air something which is uncertain እርግጠኛ ያልሆነ ነገር በተንጠልጠል ላይ ያለ ነገር ሲሆን it's up in the air እንላለን ማለት ነው እየተግባባ ነው it's up in the air means it's still not sure it's still uncertain it's up in the air do you understand me እስካሁን እርግጠኛ ያልሆነ ነገር ያለየለት ነገር ከሆነ ምንም ምትሉት የተንጠለጠለ ነገር ከሆነ ምንም ምትሉት ማለት ነው it's still up in the air say it's still up in the air should we be up in the air uncertain or certain uncertain or certain uncertain certain velocity chimbulat so okay uncertain all right it's okay like there's no problem about it right so up in the air means something which is not sure something which is not yet decided እስካሁን ውሳኔ ያልተሰጠበት እርግጠኛ ያልሆነ ነገር በተንጠልጠል ላይ ያለ ነገር ምን ይባላል up in the air ነው የምንለው do you understand me is that okay for example the issue of salary of most of the civil servants is still up in the air in Ethiopia yes or no yeah the salary of the teachers is still up in the air እስካሁን እርግጠኛ አይደለም ውሳኔ ያልተሰጠበትም ስለዚህ ያ ነገር ማለት ነው ኦኬ በተለያየ ኮንቴክስት ይሄን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው I trust you with all my heart በሙሉ ልቤ አምንሻለሁ and I feel like we are in the same boat yeah you know in the same boat mean boat ምንድነው ጀልባ the same ተመሳሳይ በተመሳሳይ ጀልባ ውስጥ ነን ማለት በሌላ አባባል በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ነን ማለት ነው is that okay we're in the same boat we are in the same situation what do you mean by in the same boat in the same situation በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ we are in the same boat means we are in the same situation right we are in the same situation that's so good when it comes to our hopes and dreams whenever we are apart
በምንለያይበት ሰዓት I miss you so much that I can't help but I feel like I am counting the minutes. ስንለያይ ደቂቃዎችን ነው መቆጥረው ማለት በሌላ አባባል ምን ማለት ነው? I miss you. When we're apart, I miss you so much. And I start counting the minutes. So to count the minutes means ምን ማለት ነው? ምኖችን መቆጠር ነው። ደቂቃዎችን መቆጠር ማለት ምን ማለት ነው? Waiting eagerly, በጉጉት መጠበቅ ማለት ነው። Do you understand me? Yes. I count the minutes when I am apart. I count the minutes when you are far from me. ከኔ ስትርቂ ደቂቃዎችን መቆጥራለሁ ማለት በሌላ አባባል ምን ማለት ነው? I wait you eagerly. I wait for you eagerly. Do you understand me? Sorry for that. So that this is the point. So what do you mean by count the minutes? Waiting eagerly. Waiting what? Eagerly. በጉጉት መጠበቅ ማለት ነው. That's the meaning of counting the minutes. Counting the minutes means waiting eagerly. Is that what you do? እንደዛ ነው የምታደርገው? You don't do that? All right. Okay. Interesting. That's it. Until I can see you again. You make my life a bed of roses. You make my life a bed of roses. ህይወቴን ምን ታረጊዋለሽ ነው? አልጋ ባልጋ ታረጊዋለሽ. It's a very pleasant, very comfortable situation. Is that okay? For example, who makes your life a bed of roses? ማን ነው ህይወትን በጣም አስደሳች የሚያደርገው አልጋ ባልጋ የሚያደርገው very comfortable በጣም ምቹ የሚያደርገው ማን ነው? እስቲ ቆይ ልፈልግ እያልክ ነው? Right. Okay. So that's so good. So who makes your life a bed of roses? ማን እናንተን ህይወት በጣም ሊጣፍጥ አልጋ ባልጋ እንዲሆን የሚያደርገው ምቹ የሚሆን የሚያደርገው? Who makes your life a bed of roses? I want you to answer such a question under the comment section. ልጽፉልኝ ይፈልጋለሁ. Yeah, so a bed of roses means very comfortable. What do you mean by a bed of roses? Very comfortable or a pleasant situation. በጣም አስደሳች ምቹ ማለት ነው. That's the meaning of a bed of roses. All right? Is life a bed of roses for you, Adbar? ምቹ ነው? Yes. Is life a bed of roses for you? Yes. Yeah, with money. Oh. If no money, it's a hell. Right? Okay, good. That's a good. And I feel like I have hit the jackpot with you in my life. I want you to know that my love for you will never be a flash in the pan. Flash ምንድን ነው? Flash. ቅጽበት ነው የሆነ ነገር flash እንደዚህ ምን ነው flash? Flash light ታውቃለህ? መብራት flash? All right. Okay, flash in the pan. My life is a flash. ቅጽበት ነው ማለት ነው. My life is a flash in the pan ማለት when I am with you when I am with you እኔ ካንቺ ጋር በመሆንበት ጊዜ my life is a flash in a pan ካልክ ምን ማለት ነው? ቅጽበት ነው በቃ ቶሎ ነው የሚያልቅ ማለት ነው። ሰዓቱ መሄዱ ትዝ አይልም ከሷ ጋር ስትሆን ማለት ነው። So a flash in the pan means short ማለት ነው. Short lived. Yeah? So it's here to stay. It's here what? To stay. You mean the world to me and I am beyond grateful for every moment we share. No matter what comes our way, ምንም በመንገዳችን ቢፈጠር, I'm ready to take our life with you. Knowing we will always see eye to eye. So what do you mean by to see somebody eye to eye? To understand each other, to know each other, to agree. What do you mean by to see someone eye to eye? To agree with someone. ከሆነ ሰው ጋር መስማማት ማለት ነው. That's the meaning of see eye to eye. Say see eye to eye. It's very simple to see eye to eye with you. ካልክ ካንተ ጋር ለመስማማት ለመግባባት ቀላል ነው ያልክ ነው ማለት ነው. That's it. So what do you mean by see eye to eye? To agree and understand together. Okay? Together or one another. And face every challenge hand in hand. There is another expression here, hand in hand. Say hand in hand. What do you see? Hand in hand. What do you mean by hand in hand? እጅ ለእጅ ማለት ነው አይደል? Hand in hand. በሌላ አባባል ምን ነው? Together or supporting each other. አንድ ላይ በመደጋገፍ ስትሉ
በመደጋገፍ ሲባል በእንግሊዝኛ ምን ይባላል? hand in hand በልሲ we can do everything hand in hand. We can handle every situation hand in hand. ካልክ ማንኛውንም ሲቹዌሽን ሁኔታ hand in hand ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ወይም ምንድነው በመረዳዳት ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ስለዚህ hand in hand means supporting each other እርስ በርስ በመደጋገፍ ማለት ነው is that okay now that's it this is the best love letter there are 15 expressions I taught you there are 15 idioms I taught you በዚህ love letter ውስጥ የፍቅር ደብዳቤ ስንት idioms አለ 15 አለ እነዚህ ነገሮች ያስተማርኳችሁን like please I want you to try to read the passage one እቺ love letter one ደብዳቤዋን እንድታነቧት ነው የምፈልግ 3-4 ያንብቡት ከዛ መካከል bold letter ላይ ያለ ወይም በጉልህ የተጻፈውን ፈሊጣዊ ንግግር ደብተራችሁ ላይ ትጽፋላችሁ የራሳችሁን አረፍተ ነገር ትሰራላችሁ ያሰብኩት ምንድነው እንደዚህ የንባብ ልምዳችሁም አንዳንዴ እንዲህ አብሮ እንዲዳብር ደጋግማችሁ ባነበባችሁት ቁጥር አንድ ነገር ወደ ውስጣችሁ እንዲጸርት በማሰብ ነው thank you for watching anybody who is interested in learning face to face or online classes you are welcome give us a call we can teach you English amazingly and መጽሐፋችንን ዌብሳይት ላይ ለመግዛት ይሄ ዌብሳይት የት እናገኛለን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር እናገኛለን እሱ በመጫን conversational now idioms and phrases የሚል በእንግሊዝኛና በአማርኛ 270 ፔጅ የተዘጋጀ መጽሐፍ አንብባችሁ በደንብ አድርጋችሁ እንግሊዝኛ ዕውቀታችሁን ከፍ አድርጎ መልእክታችን ነው thank you for watching again bye